Jovelyn Galleno is a promising 22-year-old criminology student who was the picture of vitality and ambition. But on the night of August 5, 2022, she vanished without a trace, leaving behind a web of unanswered questions and mounting speculations. As the search for answers intensified, the days turned into weeks. The discovery of her skeletal remains sent shockwaves throughout the community. But was she really gone forever? Or was there more to the story? Join us as we delve into the heart of the investigation, uncovering clues and piecing together the puzzles of what really happened to Jovelyn on that fateful night. In this photo is Jovelyn Galleno, who was last seen while on her way to work. Unbeknownst to her family, this would be the last day that they're going to see her. Jovelyn was a loving, responsible, and family-oriented young lady. She was the breadwinner of the family. Her family and relatives, as well as the people around her, has nothing but good things to say about her. Jovelyn is studying criminology and dreamt of becoming a police officer in her local area to help maintain peace and order within her community. To further her studies, she had to work part-time in a shopping center where she was last seen by a CCTV entering the mall for her shift. When she was about to end her shift, she messaged her sister, "What's for dinner?" which translates to them that she was on her way home. The time was 6:30 in the evening. She usually arrives home from work around 7 p.m. When it was past 7 p.m., Jovelyn's family started to get worried because she always gets home on time. While waiting for hours, they got really restless, so they decided to go to their local police station and filed for a missing person report. August 6, 2022 is when the local police of Palawan began their investigation and asked the mall where she was working at for their CCTV footage. The initial video that was released to the authorities was that only of Jovelyn's entry for her shift. There was no video of her getting out of the mall from her shift. Hence, the speculation of her being abducted inside the mall was suspected. A couple of days went by when the mall's management finally admitted that their CCTV located nearby the exit areas and the exit itself wasn't working. Luckily, officials were able to obtain TV footage from nearby establishments that shows the victim getting inside a white jeepney the night of August 5th around 6:50 p.m. The police then questioned the said driver if he has any recollection of her and if he noticed anything suspicious. Unfortunately, he can't remember who rode with him that day, since it all happened a week ago and have encountered a lot more passengers since then. After several days, there was still no lead as to Jovelyn's whereabouts or what happened to her. If a city police spot report is to be believed, Jovelyn's alleged remains were discovered after a stabbing incident around 1:30 a.m. on August 21st involving her cousins. It stated that those involved in the incident were Joseph and Robert, not the real names. The former was the reported victim, while the latter was the suspect. Both of them were arrested the following day. The report stated that in the wee hours of that day, Robert stabbed Joseph 3 times in the back following a heated argument.
He escaped with a bladed weapon that was used until his arrest. Police said Robert wanted to silence Joseph so there would be no witnesses to the which they allegedly committed. Officials said further that, based on their initial investigation, the two always talk about what they did to Jovelyn during their drinking sessions. The suspects wanted to kill the victim so as to avoid any reports to the authorities and there will be no witnesses. They have been planning this abduction since way back, police said. It is really hard to understand the magnitude of this crime when the root of it all is just lust. Another thing that really sparked our doubts is how the alleged killer was behaving. He doesn't seem to be nervous, agitated, or showed any type of concern towards what happened to his cousin, Jovelyn, a police said. The cousin of missing woman Jovelyn has confessed that the 22-year-old was raped and murdered, according to the suspect in a video interview with the media. Kasi hinubaran niya na po kasi medyo maliwanag yung buwan, yung time na yun. Tapos may mga ilaw po dun sa may mga ilaw dito sa may gabi ng bahay. Wala naman na yung... Nanghina na po yung pins ng pagmanda na. Anong manghina? Yung pagmanda. Gumagalaw pa? Opo, wala na po yung malin. Sir, umpisa mo na sa umpisa. Paano nag-umpisa yung lahat? Saan galing sa Jovelyn? Paano siya nakasama? Paano niyo nakita? Bali ano po, inabangan po namin inabangan po namin siya galing sa ng ano. Inabangan niyo siya? Sa Robinson. Diyan lang po sa kanto ng Banlupa. Doon, saan kayo ba nakabang dyan? Ako nagtabang, ako yung pinakaluwag niya. Yung papasok po dun sir. Sa Tindahan? Opo. Doon kayo nakabang? Opo. Saan sa Jovelyn bumaba? Sa kanto. Sa tindahan din, papasok doon? Opo. Pero siya yan. Muli kami sa Retractions kasi hindi bisa makalaro kasi medyo magubat kayo. Okay. Kasi makalaro doon. Ako doon ako sa may court, yung itamuan po doon. Doon po kanayo. Pagbaba ng Jovelyn, sino yung sumarabong sa kanya? Wala pa lang sa lubong. Nandun siya papasok? Wala lang po siya papasok. Tapos yun, sinundan niyo na? Opo. Tapos magsisinas po ako sa kanya na may tao wala. Pero doon ako siya nakabang sa una. Doon na po yung upload. Yung pinsan ko. So yung isang mo kasama, sa una nakabang, ikaw sumusunod ka Jovelyn? Opo. Yung malay lang distance sa kanya. Oo nga, sumusunod ka Jovelyn, yung isang mo kasama nakabang sa unahan? Opo. Alright. Ngayon, paano mo siya nabigyan sinyas na walang tao? Anong Wala usapan? po, balilaytan lang po. Yung rest ng later? Opo. Sinis po ng later. Walang tao. Tapos yun doon na po yung upload. Doon na ba sa papasok doon yung inabot sa damuhan? Opo. Alright. Anong pag-abot niya? Anong ginawa ng... Medyo malayo kasi ako nandun ako sa may mga sir. So silang dalawa nagpapandungo doon. Mga kano ba yung mga abot mo? Kasi yung mga, hindi ko na-estimate. Paano nagpapandumog ang sinasabi? Yung nagtanong ko sila, ano sila yung, siyempre yung tinakalan niya kung ano ng pinsan ko, siguro kung ano ng natanong niya. Nagpapalag ko yung pinsan ko, Mapalag siya? makano, kasi pag tinakalan ng bunga kasi hindi siya nakasigaw yung pinsan ko. Hindi mo sigaw? Hindi siya nakasigaw. Tapos, Doon na po dinala sa ano, sa may bangin-bangin doon. Binuhat niya? Hinila niya po doon, hinila niya. Hinila niya? Binumpis niya? Opo. wala nang malay. Nung hinila niya? Wala naman. Yung pagkahila niya, nagpapadulog sila doon. Nagpapadulog kasi. Nakakapag Jovelyn. Opo. Pero nanghihina na siya. Opo, nangyayari. Habang kinakaлагad niya pupunta doon sa damuhan. Opo. Tapos, Doon niya na po ano, yung parang wala nang halos nang hiningi yung pinsan ko. Bago niya binuhat yung parang lukay-pay na buka. Sa pagsakan siguro, parang lukay-pay na. Doon niya na ano, binuhat. Papunta doon sa may ano, sa may kamtihan. Tapos pinisan na pala, may gato ko sa kabila. teres ka niya. Sa school letter. Oo. Yung sinas ko siya na ano, na doon ako sa kabila. Okay. Na doon ako posting kasi medyo malayo doon, medyo clear doon. Maraming bahay doon. Singas-singas lang kayo? Opo. Parang hindi marinig? Opo. Sinas ko siya. Tapos? Pagka sinas siya sa akin, yun na po yung ano, nakikita ko na ano, kasi medyo maliwanag yun. Yung bala na yung pinsan ko doon. Sino ba sa Jovelyn nakita mo? Opo. Tapos ano ba makita Ano mo? ba yung medyo ano? Nakikinig pa. Oo, tapos ano ba nakita mo? Ano sumunod? So yung pagkatapos niya, pagka may nagsinas sa akin na ano, maglapit ako doon. Maglapit ko doon yung pinsang kulang hindi niya. Wala na. Kasi wala na hindi niya. Wala na po talaga siya. Tapos noon sabi niya sa akin, pumunta ka sa kabila, sumiyakas siya. Tapos di ka doon kasi buhatin ko doon. Pagkabuhat niya po, doon niya na po dinala sa ano, sa yung pinaglagyan. Mangin-mangin? Opo. Doon niya na po dinala. Tapos ako, pagkatapos niya gawin yun, umuwi po ako sa ano, sa bahay. Umuwi siya po sa bahay namin. Tapos siya hindi ko alam kung saan siya pumunta, kung naging pa siya, kung saan siya pumunta. Kasi tawag ako sa kanya kasi simple, tulong yan, kalalayan ng yan. Pero sino kaya? Bago-bago lang tumayan. Ano kapalit lang? Nung ginawa kong lookout? Dali, Hindi mo rin siya ginasa? wala, hindi ko ako kumala sa kanya. Hindi ko ako kumala. Siguro sa... Kaya ano kapalit lang? Baka ka napapapayag mo? Natakot din ako sa kanila, ba? Kasi nagusap-usap na ganun, nagsasabi-sabi na sila ng ganun. Siyempre, kulong yan. Kulong yan. Kung anong gawin niya sa akin, kasi nga, sa ano nga, kung naging kami, lagi niya ako ginagawin yan. Lagi niya ako sasaktan. Ano niya si Jovelyn? Pinsan po. Pinsan mo niya? Pinsan mo rin ba siya? Opo. Tapos yung time na yun, nung ano, medyo ano na, medyo mainit na. Kaya tawagan niya ako, pumunta ako ng San Jose. Daling ko rin yung mga barkada ko doon. Yung cellphone pala? Saan napunta? Ibang gamit Hindi niya? ko po alam kung saan niya dinala ko, kung saan niya.
Bakit? Siya, Siya ang nandun sa amin. Siya yung gusto pinsan ko. Kaya ako nakikita ko. Siya yung nandun. Yung cellphone yung gamit ng pinsan namin, hindi ko alam kung saan nila. kasi yung sabi ng nanay, di ba, sumagot pa pero tahimik. So sino yung sumagot? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung nasagot niya pa. Tawag ko alam. Ng tawag niya. Nasagot pa niya ng pinsan ko. Bakit nasa kanya ang cellphone? Nasa kanya na yung cellphone. Nasa kanya yung cellphone. Nasa pinsan ko yung cellphone. Yung gamit, yung pag-Jubilin sa kanya rin. Oo, nasa kanya. Kasi nakapagpay din sa Tapos kinabukasan, saan na kayo natulog? Saan ka natulog? doon ako sa bahay ko. Pag nandun ako sa bahay ko. Umuwi ako doon. Tapos siya, nakamutok siya. Hindi ko alam kung saan pa siya doon ako pumunta. Eh, bakit tumagal pa ng ano? Hindi mo naisipan agad na sabi ka ba? Natawag din ako sa ano, simple. Yan na, yung ano na kasi simple, di ba? Kadalayan na lang. Baka mamaya, walang gawin sa akin. Kaya pinipin ko rin talaga. Kaya yung pagkasaksak ko sa kanya, yung time na gabi na yun, isurrender ako doon sa ano, sa to, kami sa kumano. Doon ako surrender sa ano namin, sa presidente. Kaya dinala ko ako dito sa office. Nagawa ko ng atas niya. Balikan ko yung ka-Jubilin. Matagal nyo ng plano yan na pinatuloy sa Jubilin talaga? Bali po nung ano, yung ada na ano, hindi po kami doon sa bahay. Bago nangyari? Nakakinto-kinto niya po. Anong mga kinakwento niya sa'yo? Ano sabi niya ano, na baka may chicks ka dyan. Hmm. Sabi ko, wala naman akong ano sa'yo. Wala naman akong merito sa'yo, kundi yung sa ano, yung sa GC ko lang, na babae. Kung lamang dito sa amin, sa Palawan. Tapos, paano napunta ka Jubilin yung plano ninyo? Bali ko parang ano, hindi ko nanasan na request sa pinsan. Ito na nasa siya? Oo. Anong sabi niya sa'yo? Wala naman siyang ano sa akin, basta anong tungkol niya sa akin, ano, mga ano tayo, mag-grip tayo. Close niya ba si Jovelyn? Close niyo? Nakakausap niyo? Si Jubilin, ano, Ikaw, nakakausap mo siya? doon sa kanya po ako nagpapabala ng gusto ko eh. Siya kay Jovelyn? Opo, sa trabaho. Yung pinsan ko lang talaga na ano, yung matindi ang ano, yung intention kasi yan eh. Hindi, paano mo sabi nung may pag-nasa sa Jubilin? Sinabi niya ba sa'yo na tripin natin sa Jubilin? Opo. Anong sabi niya? Paano mo sinabi sa'yo? Sabi niya parang sarap ng ano, ang sarap ng ano, ang tigil ng paa niya. Kaya naman, ang sarap ng grip. Binabanggit niya sa Jubilin? Opo. Paano niya binabanggit? Sabi niya, ano, maganda ganun, against daw. Sabi niya sa akin. So, okay. So, paano niya nabuo yung plano na pag-nasa sa Jubilin? Bali ano po. Siyempre kasi meron kang plano niyan. Kung kasi, Ginawa ko yung ano, yung sasabi niya sa akin na ano, na yung ano, yung plano namin na ano, na yung plano na isasabi ng plano siya, kanina pa. anong plano nga? Sabi niya, ituloy na natin yung plano. Ituloy na natin yung plano. Hindi ako naman ako sa kanya. May naman ako sa kanya. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero sabi ko, hindi ako gagalaw dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ako bahala. Ako nang bahala dito. Tapos ka dito. Kasama maglabaw ka lang. Hindi ka lang, ayaw gano'n na. Hindi ko lang lugar. Tapos sa akin, kung may tao wala. Ilang beses na ginawa sa Jubilin? Bali ano po eh. Kasi, ang tagal niya dun eh. Kasi sabi, gusto niya pagsawaan. Tingin mo ilang beses na ginawa sa Jubilin? Mga ilang oras na tumagal doon? O ano. Sabi natin nga, dalawa. Ilang oras kayo doon? Dalawang beses niya po ano. Hindi lang. Paano mo nasabi dalawang beses na ginanap? Kasi ano, nagsigarilyo pa siya eh. Nagsigarilyo. So dalawang oras na anong ginagawa mo doon? Ano po, nakaposting po ko dun. Nakaposting nga po ko dun sa ano. Sabi ko, gusto ko rin. Hindi siya nabi na palit na kayo. Wala. Sabi ko, mahirap yan kasi ako, may anak ko sa buhay. Kasama ko sa doon. Kung gagalaw ko dyan, sunuhin ko, nilabas mo ko dyan. Sabi ko, kang galala, sit ka. Ay, kung bala, gusto ko lang. Yung mga, nasabi sa akin. Pero iba siya sabi niya kanina. Sabi niya kasama ka doon. Kasama ko dun sa pala, nung sa ako yung naging ano. Hindi, sabi mo na doon. Ako yung naging ano, yung naging luha, pero sa pagdadasa sa pinsa namin. Ganun, pero sabi niya dalawa kayo nag-asa kanina. Sabi niya po, Dalawa kayo nag-asa. hindi po kasama dun sir. Hindi po kasama dun kasi ako yung luha. Kasi ganun. Malayo ako sa kanya. Kasi ganun yung kwento niya. Kasi ikaw sinasabi mo na siya nag-asa. Siya naman ganun din sinasabi niya sa'yo. Dalawa kayo. Hindi ko po talaga hindi ko talaga nakapatan yung pinsa ko. Dalawa kasi ako na nakapasting doon sa bungad. Sa bungad. Ako yung nakapasting doon. Hindi mo malaki sabi na, tingnan mo na, pinsan mo yan kasi pinsan natin yung mga babae din lang. Sabi ko, ibang klase ko kasi nung salita eh. Kapag ano, pag siyempre, ganun yung pinakaraw niya. Kaya ang alam sa kanya, parang tangatanga rin ako naging bata niya. Nakasunod sa kanya, parang ako niya. Siya na yung boss ko, parang ako yung balik. Paano ka din ba sa tapos na, sa dalawang oras na yun na na-rate niya si Jovelyn, ginawa niya gusto niyang gawin, paano ka din ba sa lugar? Ako po, umuwi po ako sa bahay ko. Umuwi ako doon sa bahay ko, tapos nandun sa kayo ng asawa. Yung pagkawag sa asawa ko, alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw kasi alas 11 na ng gabi, dun sa Saudi. Meron kong gusto kasi para mas makita. Sinasabi mo, hindi ka nakisabi doon, o nakigalaw, balo kayo. Paano yung sa tulog mo? Ito po sir, sa tulad dito sir, yung pagbayanan po namin po ng pagbaho. Diba, mga pasapasay ito ay yatas mo. Pero, mga bago, ito yung kamo. Ito dati na po. Yan yung pagbaho namin sir. Pagbaho namin. Ito ano yung mga Hindi dati na sir, matagal na sir. Matagal na yan yung pagbaho. Yung mga ko dyan.
Baka matulungan dyan, kinakasgas mo. Yan ang pag Oh, ito. niya. Mga bago lang yan. Yan, marami siya. Para rin, yung pagtungkol namin kasi nagkakaw sa gubat eh. Yung pagtungkol namin, yung mga kapagpinsan ko. Kasi inisip ko, nandiyan yung masok mo, kaya sa gubat ko dumaan. Nakatumas ba ako? Papunta doon sa kanto. Eh, wala naman tanong-tanong mo. Tumagal nga kayo bago lang makita eh. Hindi yung ano po, yung pagsasara ko sa business ko. Yung gasgas na. Okay. Doon tayo sa, ano, sa pagsasama sa pinsan mo. Kasi meron din yung question ka, Jovelyn. Paano naman nangyari, ano naman kwento nun? Bali po, parang, parang gusto niya akong itumba kasi tatawagan niya ako. Nag-inom kami doon sa sa mga kaibigan ko, nag-inom kami doon. Actually, nakausap niya pa kayo mga kaibigan ko eh. Tinawagan niya ako, pinapunta niya ako ng San Jose. Sabi niya, di ba, speak ka? Nung pati San Jose, nandito ako sa San Jose. Sabi ko, magkano naman ako dyan? Sabi ng mga kaibigan ko, magkano kasi niya. Sabi ng mga kaibigan ko. Pagka mamaya niya, tumawag na naman siya sa akin, kasi nag-inom pa kami. Pagkatawag niya sa akin, sabi niya, nandito ako sa kanto ng lupa. Hindi, sabi ng mga kaibigan ko, hayaan mo na yan, patayin mo, patayin na. Hindi kasi niya tawag. Hindi ngayon, siyempre, lasing na rin kami. Medyo, yung saktong pagod na rin. Pinakita ko ng mga kaibigan ko sa bahay. Doon sa bahay ko sa taas, ang motor ko walang ilaw yan. Tapos nakakas na ako doon sa kaibigan ko, doon sa nagdadrive yung may ilaw sa unan. Tapos yung nagdadrive ng motor ko yung pinsan niya. Nandun din pa sa bahay. Pagdala niya po sa akin doon, inisip ko kasi yung motor ko doon, walang magdadarihan, tsaka yung pere. Inisip ko doon baka manakaw ba, kasi wala akong darayan doon. So ang ginawa ko, binaba ko yung motor ko doon sa bahay. Baba ko doon, nandun na siya. Tanong, sino ito? Auntie ko po yan. Ito, auntie mo. Ito isa. Auntie ko rin po yan. Auntie mo. Nanay mo na siya. Nandun din po sa ano. Tapos po yun, yung nagpakabot na kami doon, mapupo ko dito sa may gitna namin, pero nabot na pa rin po ako. Nabot na pa rin po ako doon, tatawag ko si mama. Sabi ko, ma, si Pedro Bertito. Celebrate ako sa kanya. Sabi ko, ma, si Pedro Bertito, ma. Sabi ko, binabubog niya ako, tapos pag-arap ko sa kanya, may dinudugo siya sa tagiliran niya. Ngayon yung pagsubok ko sa kanya, na dinudugo siya, biniyakap ko siya. At kumbuno na kami doon. Nago ko yung kutsilyo kasi yung mga pinanatan ako sa dibdib, yung pag-harapan namin dalawa. Yung paglapit ko sa akin, yung pagano na sa akin, pag nakman niya sa akin, laban kasi taga-amis na nakakaya. Ako, kasi ganyan ko doon sa mga kaibigan ko yun. So, ginawa niyo yung ano? Nakainom din kayo? Ako sir, Ginawa niyo yung... kasi wala akong pera siya, hindi ko lang alam kung gamit siya. Hindi ko lang po alam. Kasi siyempre yan yun. Hindi mo. Hindi ko po alam. Pero, dalawa lang ba kayo? Apo. Baka meron pang iba? Wala na po sir. Dalawa lang kayo? Ang klaro na talaga, no? Dalawa lang talaga kayo? Ba't yung lalaki? Sino yun? Sa ko? Ano po yan? Si father po yan. Yung nanay ni Jovelyn, nanay mo, sa kanila ni Gilbert. Tatlo, kondo bahay. Kapatid. Ano pa yan sila? Bali, walo po yan sila. So, ulang patay ng lalaki. Pero sinasabi niya, kaya ikaw mo sa sinaksa kasi para patawin mo siya para wala masumbong, ikaw yung may gawa nun. Yun nga po yung isa sa amin dyan. Kasi pilit ako pinapunta ng San Jose. Kasi ko bakit ako punta ng San Jose. Wala na ako sa San Jose. Yun nga po yung plano niya. Siguro na itumba niya ako. Hindi, yung sabi niya, kanina, ganoon din yung sabi niya kanina na plano mo itumba siya para wala na masumbong, ikaw nga yung may gawa talaga, Jovelyn, no? Yung ano po yun sir? Yung sinasabi niya kanina na talagang plano mo na tumbayin siya para wala na masumbong, wala na witness na ikaw may gawa ka, Jovelyn. Yung kutsilyo po na, hindi po yun sa akin. So, sa bibis lang pinagawa ko doon. Kaya ako na nasaksak yun. Nasaksak siya. Then sa totoo ko siya, dinalil pa ako doon eh. Hindi bumalik sa akin doon, naninyo. Kasi nagtantong mo lang dala. Pero alam ko, warning shot niya lang yun. May bumalik sa akin doon. Bila ng balit, binalil niya ako. Nagkitek doon sa akin, putok doon sa tagigiran ko. Pero warning shot, yung sinasak sa akin, pinsan ko. Sino bumalik? Yung asawa rin ko yung bayaw niya po. Sabi ko nga sana kay mama kasi si mama hindi na bumalik eh. Sabi ko sana, yung kalitanan doon. Kasi nandun pa yung basyo nun. Bala. Nandun pa yung basyo nun. Balik natin ka, Jovelyn. Hindi ko malaman ang konsensya, naawa sa pinsan buong Siya mo. sa tutugan sir, ako, ano na rin ako eh. Siya sabi mo, hindi kayo nakainom, di ba? Oo, ano na rin ako sir eh. Kumbaga talagang ano na rin ako, yung ano na rin ako sa sarili ko. Naisip ko rin yung, No. bakit hindi ko pa isang mumba. Bakit kasi natatakot nga ako sa pinsan ko eh. Natatakot nga ako sa kanya. Paano mo natakot? Babanta ka ba niya, kapatayin ka niya, kamusumbong ka? Hindi naman ata eh. Gano'n siya sa akin na ano eh, na kapag kumanta ka, tirahin ka na kita. Sabi sa akin ng ganyan. Kaya niya sinabi sa'yo yun? Nung time na ano, na ginawa na nagawa na po yung ano. Nung ginawa niya yun? Opo. Kaya ako na naimik talaga ako. Robert admitted that he was an accomplice to the crime, saying that he and the victim's other cousin, Joseph, planned the crime after showing interest in Jovelyn. He was interested in my cousin. He told me he wanted someone, Robert said in Filipino, referring to Joseph. Robert recalled that they stalked Jovelyn and waited for her before they dragged her into the woods, where Joseph The moon was bright, which allowed me to see that he was taking off the clothes of my cousin. She was still breathing then, he said. He signaled for me to come over. When I got there,
My cousin was no longer breathing. She was gone," he added. Robert claimed he only stood as the lookout and did not assault the victim. "I did not do anything to her. I was just scared that he," referring to Joseph, "would harm me because he just got out of prison," Robert explained. On Tuesday, August 23rd, he surrendered to the authorities and informed them of the place where they allegedly dumped her body. Officers said they found a skull and some bones. An investigation is ongoing to corroborate the statements of the suspect. The remains that were discovered will undergo DNA tests to confirm that they belong to Jovelyn, according to police. Police further said that they have been planning this for a long time. It just went ahead on August 5th. Jovelyn was looked forward to. After making the evil plan, her body was thrown in the area. The forensics team had already processed the area, he explained, but the skeletal remains will be subjected to examination before they state their conclusion regarding the missing persons case. Our only sources of information are the testimonies of the suspects and the victims' possessions. The human bones we found require further scrutiny by the forensics team to confirm whether Jovelyn's remains are present, the police said. Jovelyn's family had been asked to come to the scene to identify her remains and possessions. The result of the DNA test showed that the skeletal remains found in Puerto Princesa, Palawan, were that of the missing 22-year-old Jovelyn Galleno, the National Bureau of Investigation said. NBI spokesperson, quoted by the media, said the NBI conducted a separate crime scene investigation on August 27th, where they discovered 3 pieces of human bones on September 1st, officials said. Forensic team said that they obtained saliva samples from the parents of Jovelyn as a reference for the DNA analysis, which took 13 days to be completed. The result became available on September 12, 2022, and the result revealed that the DNA profile from the skeletal remain matches with Jovelyn. Based on the profile from its reference or biological parents, with a 99.99% probability of relationship, police said. For the reason that the couple has no other children who are missing or dead except for Jovelyn, we can say that this is Jovelyn Galleno, police said in Filipino. Puerto Princesa police spokesperson also said that results of DNA examination conducted on the skeletal remains and a swab sample provided by the Galleano's mother yielded a 99.9% match. The skeletal remains were found just a few kilometers from the victim's home on August 23rd, days after Galleno was reported missing on August 6th. Questions remain about whether the body found Tuesday morning in Puerto Princesa is indeed that of the missing Jovelyn. Some doctors, however, said on social media that they did not believe the skeletal remains were those of Jovelyn because it's not possible for a human body to change into that state in only 2 weeks. From a doctor's point of view, who at the same time acts as a medico-legal officer who conducted numerous autopsies, there is nothing this fast. Just 2 weeks? It's already skull and skeleton immediately? Some professionals said in a Facebook post. There are certain days, weeks, and months before the body decays, even considering her weather condition. At this time, at most her body will be in the stage of decomposition. That's because she's only been missing for 2 weeks, the post further said. Other professionals also shared the same information in a separate post. Quote, "I seldom post regarding social issues, but as a physician, I think it is right to educate the public," the post read.
as it explained that in the human body's decomposition process, skeletonization is the last to take place and would occur several weeks to years after a person died, depending on weather and condition. In a dramatic turn, a few days after the charges were dropped by the office of the city prosecutor, Robert suddenly retracted his statement and claimed that he was allegedly coerced into making his initial confession. On the other hand, Joseph denied any involvement in the crime and stated that he had an alibi, claiming that he was somewhere else during the time when the crime was committed. The police investigated his alibi and found it to be credible. Both suspects were given lie detector tests, but it was found that only Joseph passed the test, while Robert failed. Although lie detector tests are not admissible in court, the public, on the other hand, strongly showed their distrust to the authorities and felt sorry for the accused cousins. The retraction of the confession and passing of the lie detector test by one of the suspects raised doubts about their guilt, and further investigation was needed in order to establish the truth of the matter. Here is the final statement from the Galleno family. I quote, "Hello everyone. We believe that it is our responsibility to give updates and statements since we sought your help to boost our post, update, and the reason why we are able to contact the national and local media. This is the last and final statement from the family. We would like to thank everyone, especially for those who kept praying for the safety of the Galleno family. We appreciate that almost all of you hoped that she was still alive, and we understand if you still can't accept that Jovelyn is gone, since only remains were found. But experts have a good explanation and reason why only remains were left. We should respect them, since they are professionals and we believe that they did their job very well. We would like to say thank you to the police for understanding our request for a second opinion from the NBI. We did that because we also believe in the possibility that the result might change. But we are not stopping or getting tired of getting and achieving justice." Timeline: August 5th, 2022, Jovelyn went missing. After 18 days, Jovelyn's remains were found, along with Robert's confession. August 30, DNA test conducted by the Philippine police resulted positive. September 15, DNA test from the NBI was positive. We are hoping that all of you will respect and accept the truth for the sake of our family's peace, and for you to join us in praying for Jovelyn. Although the result was not acceptable by most people, we believe that the PNP and NBI have conducted the proper investigation. We also express our gratitude to the local media for being with us from the beginning to the end and giving us assurance that we will know the truth. Our last request is for us to ask the public to open their minds again and accept the result of what happened. We're asking for understanding from everyone. This would be the last and final statement from the Galleno family. We're praying for you to also have acceptance and join us in moving forward. Once again, thank you. God bless everyone. We may not understand now why this happened, but let us believe that God was with us from the beginning to the end. In conclusion, the case of Jovelyn's disappearance and alleged rape slay remains unsolved to this day. Despite initial arrests and investigation, the suspects later retracted their statements and claimed to have solid alibis. The community of Puerto Princesa, Palawan, continues to mourn the loss of Jovelyn.
This tragic event serves as a reminder of the ongoing problem of violence against women and the importance of holding perpetrators accountable for their actions. As the investigation felt unsolved to many, it is crucial that authorities leave no stone unturned in their quest for the truth and that the community continues to believe in the justice system. While many other people have speculated that the police may have wanted to close the case quickly and that the results of DNA testing may have been tampered with, there is currently no evidence to support these theories. Nevertheless, it is important to continue to demand transparency and accountability from our law enforcement agencies, so that cases like this one can be properly investigated and justice can be served. This case also highlights the importance of continuing to raise awareness about gender-based violence and working towards a safer community for all. That is all for today. If you want a story to be featured in the channel, do not hesitate to email us at crimecrackers@gmail.com. Hope to see you all on our next true crime story. Remember, it is up to all of us to create a world where everyone can live without fear. Stay safe, stay strong, and be the change you want to see in the world. Until next time.